Genesis chapter 41. פרשת מקץ, פרק מ"א. And he was from end of 2 years days, and Pharaoh dreaming. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. And behold, standing by the Nile. והנה עומד על היאור. And behold, from the Nile coming up 7 cows, והנה מן היאור עולות 7 פרות. beautiful of appearance, יפות מראה. and fat of flesh. ובריאות בשר. And they fed in the reed grass. ותרענה באחו. And behold, 7 cows other, והנה 7 פרות אחרות. coming up after them from the Nile, עולות אחריהן מן היאור. bad of appearance, רעות מראה. and thin of flesh. ודקות בשר. And they stood beside the cows on edge of the Nile. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. And they ate the cows, bad of the appearance, and thin of the flesh. ותאכלנה הפרות רעות המראה, ודקות הבשר. 7 the cows, beautiful of the appearance, and the fat. את 7 הפרות יפות המראה והבריאות. And he woke up Pharaoh. ויקץ פרעה. And he fell asleep, and he dreamed 2nd time. וישן, ויחלום שנית. And behold, 7 ears of grain, going up on stalk 1. והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד. Fat and good. בריאות וטובות. And behold, 7 ears of grain, thin. והנה 7 שיבולים דקות And being blighted of east wind, ושדופות קדים, sprouting up after them. צומחות אחריהן. And they swallowed up the ears of grain, the thin. ותבלענה השיבולים הדקות 7 the ears of grain, את 7 השיבולים the fat, and the full. הבריאות והמלאות. And he awoke Pharaoh, and behold, dream. ויקץ פרעה והנה חלום. And he was in the morning, and she was troubled, spirit of him. ויהי בבוקר ותפעם רוחו. And he sent, and he called all of magicians, Egypt, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים. and all of wise men of her. ואת כל חכמיה. And he told Pharaoh to them, dream of him. ויספר פרעה להם את חלומו. But there was no one interpreting them to Pharaoh. ואין פותר אותם לפרעה. Then he spoke, chief of the cupbearers, Pharaoh, to say, וידבר שר המשקים את פרעה לאמור. offenses of me, I, remembering the day. את חטאי אני מזכיר היום. Pharaoh, he was angry, with servants of him. פרעה קצף על עבדיו. And he put them in custody of house of captain of the guard. ויתן אותי במשמר, בית שר הטבחים. Me, and chief of the ones baking. אותי ואת שר האופים. And we dream in night, one, I, and he. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא. Man, according to interpretation of, dream of him, we dreamed. איש כפתרון חלומו חלמנו. And there with us, young man, Hebrew, ושם איתנו נער עברי. servant, to captain of the guard. עבד לשר הטבחים. When we told to him, then he interpreted to us, dreams of us. ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו. Man, according to dream of him, he interpreted. איש כחלומו פתר. And he was as he interpreted to us, so he was. ויהי כאשר פתר לנו כן היה. Me he restored at office of me, and him
he was hanged. אותי השיב על קני ואותו תלה. Then he sent Pharaoh, and he called Joseph. וישלח פרעה ויקרא את יוסף. And they brought quickly him from the pit. ויריצוהו מן הבור. When he was shaved, and he had changed clothes of him, ויגלח ויחלף שמלותיו. then he came to Pharaoh. ויבוא אל פרעה. And he said, Pharaoh, to Joseph, ויאמר פרעה אל יוסף. Dream I have dreamed, and one interpreting there is not him. חלום חלמתי ופותר אין אותו. And I have heard about you, to say, ואני שמעתי עליך לאמור. you hear dream, to interpret him. תשמע חלום לפתור אותו. And he answered Joseph, Pharaoh, to say, apart from me. ויען יוסף את פרעה לאמור. בלעדי. God he will answer with peace of Pharaoh. אלוהים יענה את שלום פרעה. Then he spoke, Pharaoh, to Joseph, in dream of me. וידבר פרעה אל יוסף. בחלומי. Behold, I standing on edge of the Nile. הנני עומד על שפת היאור. And behold, from the Nile, coming up 7 cows, והנה מן היאור עולות 7 פרות. fat of flesh, and beautiful of appearance. בריאות בשר ויפות תואר. And they fed in the reed grass. ותרענה באחו. And behold, 7 cows, other, coming up after them. והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן. Poor and bad of appearance, very, and thin of flesh, דלות ורעות תואר מאוד. ורקות בשר. not I have seen as they in all of land of Egypt, as to the badness. לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. And they ate the cows, the thin, and the bad, 7 the cows, the first, the fat. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את 7 הפרות הראשונות הבריאות. But they went in to inner parts of them, ותבואנה אל קרבנה. and not he was known that they went to inner parts of them. ולא נודע כי באו אל קרבנה. For appearance of them bad, as at the beginning. ומראיהן רע, כאשר בתחילה. Then I awoke, ויקץ. and I saw, in dream of me, וארא בחלומי. and behold, 7 ears of grain, coming up on stalks, 1. והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד. Full and good, מלאות וטובות. and behold, 7 ears of grain, והנה 7 שיבולים. being withered, thin, being blighted of east wind, צנומות דקות שדופות קדים. sprouting after them. צומחות אחריהם. And they swallowed up the ears of grain, the thin, ותבלענה השיבולים הדקות. 7 the ears of grain, the good. את 7 השיבולים הטובות. And I said to the magicians, ואומר אל החרטומים. but there was not one's explaining to me. ואין מגיד לי. Then he said, Joseph, to Pharaoh, dream of Pharaoh, 1. He, ויאמר יוסף אל פרעה. חלום פרעה אחד הוא. what? The God doing he has revealed to Pharaoh. את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. 7 cows, the good, 7 years. They, 7 פרות הטובות. 7 שנים הנה. and 7 the ears of corn, the good, 7 years. They, ו7 השיבולים הטובות. 7 שנים הנה. dream 1. He, חלום אחד הוא.
and 7 the cows, the lean, and the ugly, ושבע הפרות הרכות והרעות, the ones coming up after them, העולות אחריהן, 7 years they, 7 שנים הנה, and 7 the ears of grain, the empty, ושבע השיבולים הריקות, being blighted of the east wind, שדופות הקדים, they are 7 years of famine. יהיו 7 שני רעב. He, the word, that I told to Pharaoh, הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, what the God doing he has shown, Pharaoh. אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. Behold, 7 years coming, הנה 7 שנים באות, plenty great in all of land of Egypt. צבא גדול בכל ארץ מצרים. But they will arise 7 years of famine after them, וקמו 7 שני רעב אחריהן. and he will be forgotten all of the plenty in land of Egypt, ונשכח כל השבע בארץ מצרים, and he will consume the famine, the land, וכילה הרעב את הארץ. and not he will be known the abundance in the land, ולא יוודע השבע בארץ, because of the famine, the that, after thus, מפני הרעב ההוא אחריכן, for severe he very. כי כבד הוא מאוד. And on to be repeated the dream to Pharaoh twice, ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, that being fixed the thing from with the God, כי נכון הדבר מעם האלוהים, and hastening the God to do him. וממהר האלוהים לעשותו. Then now let him select Pharaoh, man, being discerning and wise, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, and let him set him over land of Egypt. ושיתהו על ארץ מצרים, Let him do Pharaoh, and let him appoint overseers over the land. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, And let him take 1/5 land of Egypt וחימש את ארץ מצרים, in 7 years of the plenty, בשבע שני השבע. and let them gather together all of food of the years, the good, the ones coming, the these, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, הבאות האלה, and let them store up grain under hand of Pharaoh, ויצברו בר תחת יד פרעה, food in the cities, and let them keep. אוכל בערים ושמרו. And he shall be the food for store for the land, והיה האוכל לפיקדון לארץ, for 7 years of the famine, לשבע שני הרעב, that they will be in land of Egypt, אשר תהיינה בארץ מצרים, so that not she will perish the land through the famine. ולא תכרת הארץ ברעב. And he was good, the word, in eyes of Pharaoh, and in eyes of all of servants of him. וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. And he said, Pharaoh, to servants of him, ויאמר פרעה אל עבדיו, we will find like this man whose spirit of God in him, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. Then he said, Pharaoh, to Joseph, ויאמר פרעה אל יוסף, after he has made known God you, all of this, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, there is not one being discerning and wise as you. אין נבון וחכם כמוך. You shall be over house of me, אתה תהיה על ביתי, and according to command of you, he shall kiss all of people of me. ועל פיך יישק כל עמי. Only the throne I shall be great more than you.
רק הכיסא אגדל ממכה. And he said, Pharaoh, to Joseph, ויאמר פרעה אל יוסף, See, I have set you over all of land of Egypt. ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. Then he removed Pharaoh signet ring of him from on hand of him. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, And he put her on hand of Joseph, וייתן אותה על יד יוסף, and he clothed him garments of fine linen, וילבש אותו בגדי שש, and he put chain of the gold on neck of him, וישם רביד הזהב על צווארו. and he made ride him in chariot of the second position, that to him, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, and they called out before him, Bow the knee, ויקראו לפניו אברך, thus to set him over all of land of Egypt. ונתון אותו על כל ארץ מצרים. And he said, Pharaoh, to Joseph, I, Pharaoh, ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, and without you not he shall lift up man, hand of him, or foot of him in all of land of Egypt. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. And he called Pharaoh name of Joseph, Zaphenath-paneah. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת-paneah. And he gave to him Asenath, daughter of Potiphera, priest of On, for wife. וייתן לו את אסנת בת פוטיפרה כהן און לאישה. And he went out, Joseph, over land of Egypt. ויצא יוסף על ארץ מצרים. And Joseph, son of 30 year, ויוסף בן 30 שנה, went to stand of him before Pharaoh, king of Egypt. בעומדו לפני פרעה מלך מצרים. And he went out, Joseph, from before Pharaoh. ויצא יוסף מלפני פרעה, And he passed through all of land of Egypt. ויעבור בכל ארץ מצרים. And she produced the land in 7 years of the plenty, 2 handfuls. ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים. And he gathered up all of food of 7 years, ויקבוץ את כל אוכל 7 שנים, which they were in land of Egypt. אשר היו בארץ מצרים, And he put food in the cities, וייתן אוכל בערים, food of field of the city, that around her he put in midst of her. אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. And he stored up, Joseph, grain, like sand of the sea, to make abundant very. ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאוד. Until that he ceased to measure, for there was not measure. עד כי חדל לספור, כי אין מספר. And to Joseph he was born 2 of sons. וליוסף יולד שני בנים, Before she came year of the famine, בטרם תבוא שנת הרעב, whom she bore to him, Asenath, daughter of Potiphera, priest of On. אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. And he called Joseph, name of the firstborn, Manasseh. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, For he has made forget me, God, all of hardship of me, and all of house of father of me. כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. And name of the second he called Ephraim. ואת שם השני קרא אפרים, For he has made fruitful me, God, in land of affliction of me.
כי הפרני אלוהים בארץ עוני. And they came to an end 7 years of the plenty that they were in land of Egypt. ותכלנה 7 שני השבע, אשר היה בארץ מצרים. And they began 7 years of the famine to come. ותחילנה 7 שני הרעב לבוא. As he had said, Joseph. כאשר אמר יוסף. And he was famine in all of the lands. ויהי רעב בכל הארצות. But in all of land of Egypt he was bread. ובכל ארץ מצרים היה לחם. When she was famished, all of land of Egypt. ותרעב כל ארץ מצרים. Then he cried, the people, to Pharaoh, for the bread. ויצעק העם אל פרעה ללחם. And he said, Pharaoh, to all of Egypt go to Joseph. ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף. What he says to you, you are to do. אשר יאמר לכם, תעשו. So the famine he was over all of face of the land. והרעב היה על כל פני הארץ. And he opened, Joseph, all of that in them, and he sold to Egyptians. ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. For he was severe, the famine, in land of Egypt. ויחזק הרעב בארץ מצרים. And all of the earth they came toward Egypt to buy food to Joseph. וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף. Because he was severe, the famine, on all of the earth. כי חזק הרעב בכל הארץ.